Çok teşekkürler. Martı Büyüközden Yüce ben, Plus Education Career'den. Ama aynı zamanda her ülke bazlı departmanlarımız da olduğunu herhalde katılımcılar biliyorlardır ve özellikle Fransa konusunda, Hollanda konusunda, birçok ülke konusunda evet çok uzmanız ama hani Fransa ve Hollanda konusunda gerçekten Türkiye'nin en iyisi olmayı ne diyeyim şey yapıyoruz. Yani bunu hedefimizdeydi zaten ve başardığımızı da düşünüyoruz. Tabii ki de bu öğrencilerimizin ve velilerimizin de takdirine kalmış bir şey. Ama bu bazı açıklar görüyoruz bilgi konusunda ve bunlardan bir tanesi en büyüğü bence Grandes Ecoles. Fransa'daki Grandes Ecoles'lerin tanınırlığı, Türkiye'deki bilinirliği yeterli olmadığını düşünüyoruz. O yüzden benim en beğendiğim Grandes Ecoles'lerden biri olan Burgundy Business School'u davet ettik ve onların yetkilisi Perişte Dastanova bizimle beraber yine kendisi anlatacak. Ben de kendi yorumlarımla beraber bunu olabildiğince onun anlatımlarını Türkçe'ye çevireceğim. Perişte, thank you very much for joining us today. And I gave a brief introduction about the school, but very brief, because you're going to detail it a lot more. So whenever you're ready, we can start the presentation. I can make you host, and we can start the presentation if you want. Okay, sounds good. Okay, perfect. Okay. Okay, thank you very much, Marty. Thank you in general, Plus Education and Career for this opportunity. We appreciate it that we can actually present our school to talented students of Turkish students. We know that they are known by always they have a good profiles, they speak languages, they are motivated. So we would love to have more and more Turkish students in our business school. So I will share my presentation in just a second. I hope that you can see my screen now and you can hear me well. Yes, we do. Perfect, thank you. As Marty already mentioned, my name is Perişte. I am International Recruitment Manager at BSB, Burgundy School of Business, and I'm delighted to welcome you all today on behalf of BSB. On the first slide, you can see our main campus. It has been there since 1899. We are one of the oldest business schools in France. Of course, we didn't look like this at the beginning. It has been fully renovated just recently in 2017. And now we have campuses not only in Dijon, but also in Lyon city. Let me start with the programs. This is the most important part, I believe. We, of course, providing programs on bachelor level and postgraduate level as well. On undergraduate level, we have this amazing program, Bachelor in Management. This is a generic program of 3 years, not like in Turkey. In France, all bachelor programs, the duration of the programs are 3 years normally. So you will get within 3 years exactly the same degree as you would get in Turkey for 4 years. And also the good news is that you don't have to pass any foundation year or preparatory classes. You can directly enter to our first year of bachelor program. This program is available in both languages, entirely in English or in French, in case of some of you speak French. And for those students who do not speak French, we are offering free French classes, of course. The program itself, like I said, is generic. The idea is to give you 360-degree vision on business, on entrepreneurship. You will get all the core courses related to business, like accounting, finance, communication, etc. The classes are small.
We guarantee the individual approach to all students. You can always raise your hand, ask your questions. Teachers are available 5 days a week. And in case if you will have some difficulties, of course, it's not easy after school, enter directly the business school. So, which is why our teachers are always available for our students. I don't know, Marty, if you want to translate. Yes, exactly. Yes. Yeah. So I'll just do a wrap up. Şimdi BSB Fransa'nın en eski Grandes Ecole'lerinden biri. 19. yüzyıldan beri aktif bir kurum. Daha ileriki slaytlarda işte Grandes Ecoles nedir, avantajları nedir bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bu program BSB'nin bachelor yani lisans programı diğer Grandes Ecoles'lerin program içerikleri hakkında fikir vermesi açısından da bence çok önemli. Özellikle bu slide. Çünkü birincisi Grandes Ecoles'lerin farklı nedir? Devlet üniversitelerinden daha ufak sınıflar. Ufak sınıflar olduğu için daha kompakt bir kampüs ortamı olduğu için öğretmenle, profesörle iletişim çok çok daha kolay. İkincisi maaşlı çoğu zaman ve böylece de kariyer garantisi sunan stajlar. 3 senelik bir eğitim, lisans eğitimi Fransa'da, Avrupa'da 3 sene. Ama kredi sayısı bizdeki 4 seneye denk, yani daha aslında yoğun bir eğitim var. Grandes Ecoles'lerde de aynı zamanda bu yoğun eğitime ek olarak staj, profesyonel staj imkanı var. Bu öğrencinin hazır bir CV ile referanslarla mezun olmasını ve böylece kariyer sahibi olmasını neredeyse garantileyen bir durum. Aynı zamanda uluslararası öğrenci oranı yine çok fazla Grandes Ecoles'lerde. Bu da yine hem öğrencinin bulunduğu ortamda kendisini yalnız hissetmemesi, ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarının, çünkü bir yabancı öğrencinin bir lokal öğrenciden çok daha farklı desteklere ihtiyacı oluyor. Akademik olsun, sosyal olsun, kişisel sorunları açısından ve bütün bunların Grandes Ecoles'lerde, özel okullarda çok daha iyi bir şekilde de verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda İngilizce eğitim ve Grandes Ecoles'lerde yine var. Devlet üniversitelerinde çok nadir, çok nadir. Lisansta neredeyse hiç yok. Master'da belki çok tek tük programlarda İngilizce eğitim var. Grandes Ecoles'lerde ise İngilizce neredeyse her programın İngilizcesinde bulabiliyoruz. Ve şu açıdan çok iyi oluyor bizim Frankofon öğrencilerimiz için. Hem daha konforlu hissettikleri İngilizce'de eğitim alıyorlar. Daha fazla desteklenerek, daha yoğun bir ilgi görerek, bir birey olarak yaklaşılarak hem de Fransızcalarını da unutmamış oluyorlar Fransa'da bulundukları için. Ve fiyatlara da baktığımızda ve hatta alınabilecek burslara da baktığımızda devlet üniversitelerinden de çok farklı durumlar olmadığını görüyoruz. Çünkü devlet üniversitelerinde halen daha tam uygulanmıyor ama yaklaşık bir 2.700 euro gibi bir ücret var. Ama Grandes Ecoles'lerde de genelde lisans ücretleri, bu slaytta da görüyorsunuz, işte 8.000 euro civarında ve yine alınan burslarla daha bile düşük olma ihtimali oluyor başarılı öğrenciler için. Biz eğer Grandes Ecoles'lerde sunulan bir programa başvurmak istiyorsa öğrenci muhakkak ve muhakkak bu alternatifte değerlendirmesini telkin ediyoruz ve her geçen gün daha fazla öğrencimiz Campus France başvurusunun yanı sıra Grandes Ecoles'lere de başvuru yapıyor. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Grandes Ecoles'lerin diploması da işverenler tarafından daha prestijli bir diploma. Çünkü sadece teorik bilgi almıyor öğrenci, aynı zamanda işverenlerin de ihtiyacı olan güncel bilgileri, sosyal ve profesyonel yetileri de öğrenip bu stajlarda ve bütün bu kariyer desteklerinde tam olarak bir işverenin istediği kriterlerde mezun olmuş oluyor. Okay, I'm done. I could understand few words you were trying to explain what is the difference between Grandes Ecoles and public universities probably, and yes. Also to explain, it's true that Grandes Ecoles has the highest recognition in France, and although there are more than 250 business schools in France, only 39 of the schools, they are members of Conférence des Grandes Écoles. So only 39 schools, they are recognized by Ministry of Education in France. And we are one of these members. We are one of the 39, the most prestigious Grandes Écoles in France. And why is it important to consider to apply for Grandes Écoles and not the public university? Of course, its employment and the placement itself.
In general, in France, there are lots of international and transnational companies. And these companies, of course, they give the preference to the graduates of Grandes Ecoles rather than the public universities, because at Grandes Ecoles, the teaching method is different. Of course, we are using we have academic staff and also the practitioners, actually the experts from the industry who come to teach at BSB, share their expertise with our students. And also in general, when you are studying business, like we say, it's not only about what you know, but whom you know. So Grandes Ecoles can always guarantee a lot, like rich networking opportunities, and business schools, they have close ties with the corporate world. So you can always meet people. We invite experts for some workshops as well. So students, they can actually meet CEO of Innocent or SNCF or Danone. I don't know what are the Carrefour, etc. So we give this opportunity to our students. And you can see on my slide also that it's written diplôme visé, which contrôlé par état. It means this program itself, this bachelor program, is highly recognized by French Ministry of Education, and international students after graduating this program can apply for stay back visa. So after graduating these programs, they can stay for additional 12 months in France with an option to work. So they can work full time after graduating this program. So this is one of the advantages also of graduating bachelor degree of Grandes Ecoles and comparing to public university. Exactly. Kendisi de benim demin anlattığım şeyleri biraz Türkçe anlıyor. Hem de belki ortak kelimelerden de dolayı onaylayıcı ve onları biraz tekrar altını çizici bir konuşma yaptı. Grandes Ecoles'lerin iş dünyasıyla ilişkileri çok çok iyi ve bunlar aslında sadece bir özel okul olarak düşünmemek lazım. Şimdi bu arada şeyle ilgili okulun ders içerikleriyle ilgili bir soru var. Evet, bu okul tamamen business okulu ve çoğu Grandes Ecoles'de business alanında uzmanlaşmış durumda Fransa'da, ama bu okulun verdiği bilgileri, program içeriğini, metodolojisini bütün Grandes Ecoles'ler için paralel diye düşünebilirsiniz. O yüzden mesela mühendisliklerle ilgili İNSA'lar var. Herhalde sizler de bu konuyu biliyorsunuzdur, bu isme tanışıksınızdır ki İNSA'larla da bir webinar yapacağız yakın bir zamanda. Ama İNSA'larda program, kampüsler falan evet değişebilir. Ama Grandes Ecoles'leri eğer iyi tanımak ve eğitimlerini anlayabilmek isterseniz bu webinarda faydalı olacaktır. Yoksa eğer hayır biz direkt sadece mühendislikle ilgili bilgi almak istiyoruz diye bir talebiniz olursa, isterseniz yapmayın bu webinara, sonrasında bizimle irtibata geçebilirsiniz veya İNSA ile yapacağımız webinara da katılabilirsiniz. Ama genel olarak Grandes Ecoles'leri tanımak açısından bu webinarın ben çok faydalı olacağını eminim. Çünkü belki programda, Bachelor'da çok değişmiyor bu arada. Bachelor'da genelde hepsi aynı şekilde. Bachelor Management, yani business olanların veya Engineering, Insights Engineering olarak başlıyor. Sonrasında 3. senede veya 2. senede uzmanlaşmaya gidiyorlar. O yüzden eğer Grandes Ecoles'leri tanımak isterseniz bu webinarda faydalı olacaktır. Okay. Thank you. Yes. So we can move on probably for Master in Management program. This is one of the, sorry, I cannot really move my slide. Just a second. Okay. I would like to also mention the opportunities that these programs can offer to international students. First of all, there is an option to double your degree. Of course, students, they can, on bachelor level, they can apply for international double degrees and internal double degrees. We are partnering with more than 200 universities worldwide. And of course, we always try to make sure that our partners, they are internationally accredited, same as us. We have these accreditations like WACSB and ACWIS, which allows us to be among 1% of best business schools worldwide. And
students, our bachelor students, they can apply to this international dual degrees and go abroad for 1 year, entire academic year, for 2 semesters, and they don't pay additional cost. They only pay their tuition fees at BSB, and then they can get these 2 diplomas, one French diploma, Grandes Ecoles, and the second one is from one of our partner universities. Mm-hmm. So shall I? Yeah. Interfere, sorry. Yine Grand Ecole'lere özel bir durum bu. Birçok Grand Ecole'ün dünyadaki yine çok prestijli kendi kriterlerindeki, kendi skalalarındaki ki bu da dünyadaki bütün business school'ların örneğin en iyi %1'lik dilimine giren okullarla ortak programları, dual degree denilen programları mevcut. Ve demin de bahsettiğim gibi genel bir seneden sonra uzmanlaşma imkanları sunuyorlar. Bu mühendislikte olsa böyle, işte business olsa da böyle. Ve örneğin BSB'nin uzmanlık alanları bunlar. Bulundukları bölge açısından birazdan hani kısaca da anlatacağız. Tabii hani şarap üretimi ve işi çok yoğun olarak yapılan bir bölge. Ama onun dışında birçok alanda da uzmanlık sunuyorlar. Ve dual degree partner okullarıyla da aynı üniversitelerle de orada 1 sene, 1 dönem okuma alternatifi sunup bir kere eğitim parası ücreti ödeyip, harç ücreti ödeyip 2 diplomaya sahip olma imkanı da sunuyorlar. Yes. Thank you. Yeah, and for those who don't want to go abroad for entire year, they can go only for 1 semester as an exchange student, and they can also apply to one of the specializations. You can see on my screen what specializations are available in which campus, and in all of them are in English except for 2 specializations, which are business development and luxury marketing. But again, don't be scared if you don't speak French, because within 2 years you will learn French with us. We are providing all the opportunities to international students. So usually all international students, they are able to follow the classes in French if they want to. So yani birçok öğrencimiz Frankofon diye düşünüyorum burada. Genelde hani Frankofon öğrencilerin de tercih ettiği bir alternatif oluyor. Dediğim başında da anlatmıştım. Fransa'da Grandes Ecoles'lerde okumak. Ama yani Fransızcası olmayan öğrenciler için de, Fransızca öğrenmeyi planlayan öğrenciler için de, sadece İngilizce bilen öğrenciler de yine bu okulların hepsinin Fransızca ücretsiz, yani daha doğrusu harç ücretine dahil Fransızca eğitimi de olduğu için 2 sene veya 3 sene mezun olana kadar muhakkak Fransızcayı da öğreniyorlar. Çünkü bunun altını çizmek lazım. Fransa'da iş bulmak istiyorsanız Fransızca bilmeniz gerekiyor. I wanted to highlight the fact that if they want to find employment in France, they should speak French. Yes, of course. If they want to find a job, it's better to speak French. But I would like to also mention my own story. To be honest, I came to France without any French. I could speak. I knew only 2 words: bonjour and croissant. Oui, maybe oui as well. Oui, yes. So I mean, but then I could learn French. I mean, it's much easier to learn the language when you are actually already in the country. So when you know the basics, you can do that. And then I found my internship, and then I could enter the job market quite easily. So, but of course, you need to make some effort and start learning French from the first day of your arrival, that's for sure. And then we can switch to the Master in Management program. This is the classic master program, which is also known as Master Grandes Ecoles. This is a 2 years program. This program has the highest recognition also on national level and international level as well. This program is listed in top 100 best programs in management according to Financial Times for 5 years straight now. So in 2021, we are on 63rd position. Again, I would like to say that this program offers lots of opportunities to students. Either students, they can go and apply for international double degrees, same as in bachelor program, or they can follow the work and study road, which is also known as alternance. But for that program, I have to be frank with you that you need to speak French, that's for sure, because companies, they are requesting that even
if you speak good English and the position itself requires good knowledge of English, the small talks between colleagues, they will be anyways in French. So we can go into more into details. If you want to, you can always address also Marty. She will explain later about alternance programs in case if you are Francophone. Mm-hmm. Exactly. And sometimes we have, pardon, Türkçe konuşmam gerekiyordu, özür dilerim. Bu master programı, ben bilemiyorum tabii katılımcıların profilini, lisans veya master hakkında da bilgi sahibi olmanızın faydalı olacağını düşündüm. Çünkü bazen mesela Frankofon olup, Fransız lisesinden mezun olup, Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde üniversite okuyup, sonra Fransızcasını kaybetmemek için Fransız ve aynı zamanda Fransa'daki iş pazarına açılmak isteyen öğrencilerimiz de oluyor. Her sene hani Koç'tan, Sabancı'dan falan bile belirli bir sayıda başvuru yapıyoruz master programlarına. O yüzden ben master konusunda da bilgilenmeniz faydalı olur diye düşündüm. Ama master'ın lisanstan farkı şu, master 2 senelik bir program. Ya daha doğrusu Grandes Ecoles master'ı. Biraz karışık Fransa'da master lisansüstü eğitim. Ama Grandes Ecoles master 2 senelik bir program ve 2 senede gerçekten Fransızcayı öğrenmek çok kolay değil. Yani hem yani bir yandan master yapıp bir yandan da. O yüzden bir Fransızca temeliyle bu programa gitmeniz çok daha verimli oluyor bizim gördüğümüz. Çünkü artık master'dan sonra kesinlikle bir işe hayatına atılmak. Çünkü çalışma izniniz de var. Hem lisanstan hem master'dan sonra Fransa'da kalma ve iş arama için belirli bir zamanınız oluyor. Ama eğer Fransızca bilirseniz tabii ki de iş imkanlarına çok daha güzel bir şekilde ulaşıyorsunuz. O yüzden belirli bir Fransızca bilgisiyle bu programa gitmenizi çok daha tavsiye ederiz. Çünkü bu bir yatırım. Bizim amacımız size tabii ki de prestijli bir diploma kazandırmak ama aynı zamanda da iş bulmanız. Esas yani yatırımın sonucu iyi bir kariyer. O yüzden bizim adımız da Plus Education and Career. Çünkü kariyeri düşünmeden eğitimi planlamak biraz havada kalan bir durum ve bütün bu faktörleri de size anlatmamız gerekiyor. İyi bir yani ortalama bir Fransızca bilgisiyle bile olsa bu programa master'a gitmenizi tavsiye ederiz. Thank you, Marty. Same as bachelor program, this program is accredited nationally. So students after graduating, they can also apply for stay back visa. I understand that for Turkish students, I mean, they already follow 4 years bachelor degree and probably they don't want to spend 2 years studying master's program, which is why we are also offering some options for students with 4 years bachelor degree in business related subject. They can directly apply to one of our Master of Science programs, which are listed on my slide here. And we will recognize their 4th year of bachelor degree as a Master in Management program. So we will we will recognize their ECTS credits and we will admit them to our internal dual degree. In this case, they are applying to one of these Master of Science programs and they are getting 2 degrees, one of this MSc and Master in Management program. So they are paying only the tuition fee of MSc program for the same amount of time. So they are going to study only 1 year. So students, they study 1 year and then they get 2 diplomas, MSc diploma and Master in Management program. But this option is available only for those students who obtained the bachelor degree, 4 years bachelor degree in business related subject. It can be business administration, marketing, economics, communication, etc. So this is a good option for those who want to save their time, who want to enter the job markets directly. Also, these programs, they are known as a key to the employability because there is a lot of practical approach in these programs. So they will spend 50% on working on individual projects and directly working with the industry experts. Okay. Aynı zamanda
Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde işletme veya bununla ilgili bölümlerden mezun olan öğrenciler için bir yılda 2 ayrı, yani hem Master Grandes Ecoles hem de Master of Science degreesini, derecesini alma imkanı da sunuyor bu okul. Ve yine bu genel olarak Grandes Ecoles'lerin sunduğu fırsatlar, avantajlarla ilgili bence çok güzel bir örnek. Çünkü kişinin sahip olduğu, daha önceden sahip olduğu hem akademik hem profesyonel deneyimleri de dikkate alıp onu kendisi için uygun bir yerden başlatıyor eğitimine. Diyor ki sen zaten işletme konusunda bilgilisin, deneyimlisin. O yüzden gelip 2 senelik master'ı baştan okumana gerek yok. Ben seni bildiğin konuları sayıp bunlardan seni muaf tutup sana uygun olan yerden başlatabilirim deyip 2 senelik master'ı 1 seneye indirip aynı zamanda 2 tane master derecesi verme imkanı da sunuyor. Okay. Thanks. We can go on. Yes. Mm-hmm. Thank you. I would just like to also mention that, for example, Arts and Cultural Management Program and Wine Management Program, they are recognized as #1 in France. So I would say for these programs, we don't have competitors in French market in general. So we are pioneers, especially in wine management, which leads me to my second slide, to our School of Wine and Spirits Business. It's one of a kind. It's the only, we are the only school who can offer a dedicated building for studying wine management programs, and not only wine, but also spirits, because it's one of the biggest industries as well. So I know that in Turkey in general, you guys are not producing wine, but you have no, we are. We do? Are. It's a huge industry. Yes, exactly. It's becoming more and more. Yeah. It's becoming more and more popular, and we have a lot of individual investors. But it's a very recent thing, so it's okay. That you're not very familiar with our wine. Taking my words back. I know we're not one of the world leaders, but it's very, very popular. Yeah. So of course, our aim is not to make your wine like a sommelier or like masters of wine. Our idea here is to nurture highly qualified specialists, managers in wine industry who actually understand the product itself, and they can also run the projects on national and international levels. We at the Burgundy School of Business, we are offering 5 different options. So it can be, of course, the most prestigious program is MBA in Wine and Spirits Business. It's taught entirely in English, of course. It's one of the most expensive programs. It costs 29,000 euros. Why? Because here we are accepting only senior profile candidates who actually already have their work experience for minimum 3 years. It's a very intensive program as well, 650 hours, and students, they will have an opportunity to actually learn from the best. We have our Steve Charter is the Master of Wine who's teaching at BSB. The program director, Jacques Thibault, he has an experience of more than 25 years in this industry. So in general, this program is well known. It's #1 program in France and is in top 6 worldwide. So our main competitors is Sonoma University in California. Also, we have program MSc in Wine Management. This program is designed for newcomers, like for those who don't have any understanding in wine industry in general, but they want to pursue their career in this industry. And also we have a program in sustainable wine tourism and gastronomy. As you know, Burgundy is well known by its gastronomy. It's a hub for all the restaurants. We have more than 40 Michelin star restaurants in Burgundy region. And then we have also programs available in French entirely. It's called International Trade in Wine and Spirits. So for those who speak French, they can also follow this program in French language.
Tabii bu bölgenin en büyük özelliği dünyanın en önemli şarap bölgelerinden birisi olması ve okulun da tabii bu programı dünyadaki en iddialı programlardan biri. Hem bu konuya uzmanlaşmak isteyen kişiler için veya bu konudaki bilgisini arttırmak isteyen kişiler için tabii çok avantajlı ama bence burada öğrenci olarak da okurken 40 Michelin yıldızlı restorana sahip bir şehirde okumanın tabii keyfi ve onun vereceği gusto ve görgü öğrenciye tabii çok daha farklı olacak. Ama hele bir de bu konulara uzmanlaşmak istiyorsa öğrenci veya kişi zaten en ideal lokasyon. Thanks. So we can move on to actually our locations. Like I've mentioned, we have two campuses in Dijon and Lyon. So candidates, they are free to choose one of the campuses. The main campus, of course, is in Dijon, but Lyon campus is brand new campus. So it can also drive a lot of attention of international students. Mm-hmm. We always emphasize students to look to other alternatives than Paris or right. most well known. So I think that's why it's very important that you mention these cities. Her zaman tabii business okumak için genelde öğrenciler ve Paris'i falan tercih edebiliyorlar. Ama biz onlara daha farklı alternatifler de sunmayı çok seviyoruz. Çünkü Paris ideal bir öğrenci kenti değil. Belki turist olarak gitmek için evet çok keyifli ama öğrenci olarak okurken birçok sorunu da beraberinde getiriyor büyük bir şehir. Ama mesela Lyon, Dijon bizim çok çok beğendiğimiz öğrenci kentleri. O yüzden onları biraz daha yakından tanımanızın da gerek devlet üniversitesi olsun, Campus France başvuruları olsun veya diğer başvurular için, Grandes Ecoles başvuru için çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu şehirleri de kısaca tanımak iyi olacak. Yes. Thanks. So here we have some pictures, but you can always, of course, visit our website and we have the campus tour. You can see our facilities in our website. Everything is available. We have also YouTube channel, so you can navigate there and get to know the campuses in Lyon and Dijon itself as well. So I would like to mention about the accreditations and rankings. We are in one of the leading business schools in France. We are in top 15 according to CGEM. Actually, we're on 14th position right now. We are among 1% of best business schools worldwide. And I've already mentioned the ranking in Financial Times. So yeah, sorry, can we go back one slide? Yeah. Yeah, okay. Şimdi bu slide bence çok önemli. Çünkü biz her zaman doğal olarak öğrenciler, veliler, tamam okey Grandes Ecoles dediniz veya özel business school dediniz, özel okul dediniz. Biz bunların şeyini nereden anlayacağız diye. Biz bunların kalitesini nasıl anlayabiliriz diye her zaman bize sorular geliyor. Ve bizde hem tabii ki de rankingler çok önemli ama akreditasyonlar da en az onun kadar önemli. Nedir bu akreditasyonlar? AASCB, Ecoles'a, bir akreditasyon daha var AMBA diye. Sanıyorum BCB de onu yenileme sürecindeydi diye hatırlıyorum en son görüşmemize. Bu 3 akreditasyon dünyada zaten sadece business school'ların %1'inde olan, örneğin Türkiye'de sanıyorum sadece Sabancı'da ASB veya AMBA akreditasyonu var. O yüzden bu 3 akreditasyona bakmak çok önemli. Bunlara dikkat etmek ve tabii ki de rankinglerde işte Financial Times olsun, QS olsun bu tip rankinglere de yine bakıp program bazlı olarak da bakıp business school'ları değerlendirebilirsiniz veya özel okulları değerlendirebilirsiniz. I wanted to mention that we applied for AMBA, so hopefully from next year we will announce our triple accreditation. The thing is that our MBA is niche, so it was quite difficult to get the AMBA accreditation, but we applied and hopefully we will get it next year. Okay,
I would like to mention that only 2% of international students in France, they are studying in Grandes Ecoles because Grandes Ecoles is highly selective. We are checking profiles carefully of all students, not only local ones, but also international students. So only 2% of international students, they are able actually to get admission in Grandes Ecoles. Bu slide de bence çok önemli. Kabul oranları çok düşük, çok seçici okullar bunlar. Aynı zamanda Grandes Ecoles'lere başvuru da devlet üniversitelerine başvurudan farklı aşamalar da var. Çünkü interview var muhakkak ve çok daha yüklü bir dosyayla başvurmamız gerekiyor. Öğrenciyi holistik olarak biraz daha Amerika gibi bütün özellikleriyle ve özellikle okumak istediği alanda neler yaptığıyla ilgili değerlendiriyorlar ve buna göre kabulü veriyorlar veya vermiyorlar. O yüzden Grandes Ecoles'lere başvuru devlet üniversitelerine başvurudan çok daha zor ve kabul oranları da çok daha düşük. I would like to mention also the strongest part of business schools in general. It's career services. Our career service is called Career Booster. We have an entire team of 7 coaches available at BSB 5 days a week. They are offering personalized consultation to all our students. So if you have any questions related to how to write a strong motivation letter, how to attract attention of recruiters and HR in a company of your dream, for example, if you've been always dreaming to work in LVMH or in Maison de Chanel, you can always address also our coaches. They will guide you how to actually search for internship if you are studying in a bachelor program or master in management program. Of course, their services are absolutely free. I mean, you're only paying the tuition fee itself, and all the services provided at BSB, they are free for our students. Also, we have our own internal platform, which is called Job Teaser. We are publishing there exclusively offers job opportunities to our students. So we are partnering with many different companies, and these companies actually, they're sending the job offers to us or internship offers to BSB, and we are publishing them internally to BSB students. In general, we have more than 9,000 internship and job opportunities per each year. Bence bu slide de çok çok önemli çünkü aslında kısaca bahsettik ama bunu çok daha detaylandıran bir slide. Öğrenci destek mekanizmaları dediğimiz akademik, kariyer ve kişisel konularda destek vermesi okulun, Grandes Ecoles'lerin bence en büyük farkı ve örneğin bu okulda kariyer sadece ofisinde çalışan 7 kişi var ve öğrencilere her konuda baştan ilk geldikleri günden itibaren okula katıldıkları günden itibaren kariyer hedeflerini belirleyip bu hedefe nasıl ulaşabilecekleriyle ilgili destek veriyorlar öğrencilere. Ki işe yerleşim oranları, ki bu konuda bir soru var, bunu da yanıtlayacağız bitince ve aynı zamanda işe başladıklarındaki maaşları çok daha yüksek olsun diye. Bu okullarımızın da biz başarısını böyle değerlendiriyoruz. O yüzden onlar da bu öğrencileri daha ilk günden bu konuda destekleyerek birçok farklı mekanizmayla işte özel iş portalları We've lost Marty. So maybe bir problem oldu. She will connect soon. Pardon, galiba sesim kesildi değil mi? Evet. Öğrencilerin profesyonel yetilerini değerlendirmek olsun. Bu konularda hep destekleyerek öğrencileri en iyi kariyer imkanlarına sahip olmalarını sağlıyorlar. Thank you. We also have a rich network of alumni, more than 70,000 alumni at the moment. So we are following their careers. We know what they are doing, in what kind of companies they're working right now, in which countries. So we will also give the access to this database to you guys, so you can follow up with them. If you see that they're working in the company of your dream, you can always send them an email telling that you are the BSB student and you want
you're looking for job opportunities in this company like Danone, I don't know, like Deloitte, etc. And they will usually at BSB we are kind of a community. We know each other very well. We're like a small family, so we always tend to help each other. So you can always address BSB alumni for help. I think benefits from being one of the oldest Grandes Ecoles in France as well, having this many alumni. Yani BSB en eski Grandes Ecoles'lerden biri olduğu için tabii çok geniş bir mezun şeyine sahip. 17 bin ve her sene artan doğal olarak bir mezun grubu var ve tabii bu mezunlar Fransa'nın en iyi şirketlerinde çok çok iyi pozisyonlarda, çok kilit pozisyonlarda çalışıyorlar ve okulun tabii ki de kendi okullarından gelen öğrencileri de farklı bir şekilde yaklaşabiliyorlar ve en azından onlara ulaşmak için okulun platformunu kullanabiliyorlar ki dediğim gibi bu yine iyi Grandes Ecoles'lerin hepsi için geçerli bir durum. Well, I think I will not really emphasize about the facilities, and I know that in general in Turkey you guys have also very, very good universities with gyms and with no, but I think it's important because people should know that these are very well like financed, invested facilities. They're not just like a floor in a business center. I mean, of course, we're talking about legitimate business schools. So I think it's important for everybody to know the facilities as well. I would like to draw your attention, of course, to our trading room. We are partnering with Bloomberg, so we have this Bloomberg terminal. So students who are interested in investment in stock market, they can always come and practice in our trading room. So this database is available for everyone. Also, we have our own gym. It's open 7 days a week. Dance studio, those who are play actually instruments, they can come to our music studio and practice as well. We have the entrepreneurial garden, of course. We call it TAG. So those students who have some ideas, business ideas, startups, they can present these startups to our coaches at TAG. And if our coaches they can guide you, first of all, they can give their own opinion and feedback. And if they see that there is a potential in your business plan, they can always invite some sponsors and they can finance your project. So in general, 7 startups are created by our students per year. Last year it was 8. One of them, they actually produced a wine together with one of the chateaux in Burgundy. So it was a sustainable wine, and it was a great opportunity to run this small project together with experts from Burgundy region. Bence evet bu yine çok önemli bu slide çünkü işte Grandes Ecoles'e gidecek, özel okula gidecek çocuğum veya ben de ve bir üniversitenin kampüslerinden faydalanamayacağım, üniversitenin kampüsünde sunulan imkanlardan faydalanamayacağım diye düşünüyorsanız bu aslında çok doğru değil. Çünkü iyi Grandes Ecoles'lerin, zaten Grandes Ecoles'lerin hepsi iyi yani Grandes Ecoles'lerin neredeyse hepsi bir üniversite kampüsünde sunulan bütün imkanlara, hatta çok daha fazlasına sahipler. Yani ve bir kişinin, bir gencin sadece akademik değil, aynı zamanda kendisini diğer alanlarda da işte sağlığı olsun, ruhu olsun, hobileri olsun, bütün bu konularda da geliştirmesi gerektiğini ve beslemesi gerektiğini bilen kurumlar bunlar ve buna da imkan sağlayan kampüsler yaratıyorlar. Aynı zamanda artık hepimiz biliyoruz çok inovatif şirketlerin ne kadar farklı formatlarda çalıştıklarını, işte ofis veya daha statik çalışma düzeninden daha farklı dinamik şeylere geçildiğini ve Grandes Ecoles'lerde, iyi Grandes Ecoles'lerde bunun aynı şekilde bir replikası gibi diyeyim olup çok daha özgür alanlar sunuyorlar öğrencilere ve bunun için de çok büyük yatırımlar yapıyorlar.
Belki de hani öğrencilerden kazandıkları o harç ücretlerinin neredeyse çoğunu bu öğrencilere yine daha iyi hizmet verebilmek için, onları daha mutlu edebilmek için okurken o kampüslerine ve eğitim imkanlarını harcıyorlar. Yes. Thank you. Thank you. So these are some pictures. This is our Lyon campus. So it's innovative. We are offering this effective rooms for research and in general studying for our international and local students, of course. And I wanted to switch, to talk about the applications. In general, it's not that complicated, but still you have to work on your dossier in advance. The most important part, of course, the motivation letter, the resume, academic records. All you need to do is to go to our website, fill in the application form, provide with all information, attach all the documents. Of course, the English proficiency test is crucial. You can either send us your IELTS test, TOEFL. We also accept Duolingo. The application deadline is 15th of July, but of course there is a Campus France step, which is, it's not that easy to get the appointment. So I always suggest to all international students to apply as early as possible. And we also provide scholarships, merit-based scholarships to our international students. So as earlier you apply, higher chances you have to get the discount. So yes, I mean, you can always address Plus Education and Career. They will help you out with the application. They will suggest you how to write a strong motivation letter. In general, they will go through your profile and suggest you, give you the feedback, of course. Yes. Başvuru prosedürü tabii Campus France'tan deadline'ı biraz daha geç ama yine de daha fazla adım içeriyor. Çünkü muhakkak bir interview de var ve daha fazla dokümanla başvuruyoruz. Bazı daha esnek olunan şeyler var, konular var veya daha komplike olan konular var. Aynı zamanda yine burslara da başvurabilmek için ne kadar erken başvuru yaparsak o kadar iyi. Dediğim gibi yine bu bütün Grandes Ecoles için geçerli bir durum. Yani burada bizim okul yetkilisinin BCB adına söylediği her şey neredeyse bütün Grandes Ecoles için de geçerli. Yes. Thank you. Thank you very much for your attention. Maybe we can switch to the questions now. And yes, and can you please make me a host again? Sure. Just... there's a question about the wine management program, the approximate employment rates, and I think it's 100%, but still, I would like you to answer that question, and the approximate wage, the salary. So the startup salary. For graduates of bachelor program, the average salary is 35,000 euros gross, and that's a start. That's an average salary. And then for graduates of master programs, it's around 48,000 euros per year, also gross. And for wine industry, unfortunately, we don't have the statistics because this industry can go up to 90,000 euros gross and or 40,000 euros gross per year. So it's really difficult to say. Also, we are not talking only about the wine industry, but also spirits that are better chances and better salaries, of course. I'm trying to make you a host, but unfortunately it's kind of, sorry.
Cevap sanıyorum anlaşıldı mı Selda Hanım, ama neredeyse yani %100 işe yerleşme oranı, çünkü dünyadaki bu konudaki en iyi okullardan biri ve en fazla iş imkanı olan bölgede locate eden bir okul. O yüzden işe yerleşme oranları neredeyse %100 ve ama bu bütün zaten sadece şey değil, şarap değil, alkollü içecekler programında değil, aynı zamanda bütün programlar için böyle. Ve yaklaşık 35.000 euro mesela bachelor, lisans eğitimi sonrası ortalama maaşlar, şey içinde, master içinde yaklaşık 50.000 euro gibi ortalama maaşlar var. Aklıma yani fark ettim. Hani lisanstan sonra master yapıp eğer kariyere atılırsanız neredeyse bir sene içerisinde zaten master'ın fiyatından bile fazla bir maaş artışı yaşıyorsunuz. Bir sene içerisinde kendi kendine sübvanse eden pek fazla bir yatırım aracı yoktur herhalde diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten iyi bir yatırım master yapmak, özellikle BSB'de. Başka soru var mı acaba, veya Fulya Hanımcığım, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yok, vallahi çok güzel oldu Marta Hanım gene. Bu da böyle spesifik olunca konular daha da keyifli oluyor. İlgilenenlerin de çok hoşuna gitmiştir tahmin ediyorum yani. Bir de yeni bir vizyon da olabiliyor. Belki hiç düşünmediği Aynen bir öyle. konu Aynen. da Ben de oluyor. aynı fikirdeyim. O yüzden bence hani Fransa özelinde eğer düşünülüyorsa hani muhakkak bu alanı da, hani şarap olsun, luxury management olsun, işte arts and cultural management, bu spesifik alanlardaki çok keyifli alanlar. Evet. Bunları da değerlendirebiliriz. Yani bu konularda da bilgi sahibi olması bence çok önemli öğrencilerimizin, velilerimizin. Aynen Umarım öyle. faydalı olmuştur herkes için de. Bence olmuştur. Bir de şöyle, genelde Hı-hı. biz böyle üniversite bazında veya bölüm bazında sunumları daha çok ağırlıklı olarak İngiliz üniversiteleri yapıyor. Biz onların zaten sunumlarını paylaşıyoruz velilerle. Onun için bu da çok keyifli oldu. Bir soru geldi burada Marta Hanım bu arada. Evet, 2023 için yani ne kadar erken başvuru yaparsak o kadar erken kabul alıyoruz ve aynı zamanda burs falan gibi imkanlara da daha ulaşma şansımız artıyor. O yüzden biz mesela şu anda neredeyse bütün Grandes Ecoles başvurularımızı bitirdik. Hatta öğrencilerimiz interview'lar ve ekstra burs başvurularını da yapıyorlar ve sonrasında da kayıt işlemlerine geçeceğiz. O yüzden ne kadar erken başvuru yaparsak o kadar iyi. Yaz diye düşünmeyelim. Herhangi bir ekstra bir şeye girmeleri gerekmiyor. Yani business school'lar için gerekmiyor, ama farklı Grandes Ecoles'lerde uygulanan sınavlar var Berkeciğim. Veya hazırlık sınıfları, farklı uygulamalar var. Sana görüşmelerimizde anlatırız bunları daha detaylı. Early application diye bir şey. Bazılarında bu arada bazı Grandes Ecoles'lerde farklı application roundlar olabiliyor. Örneğin eski ETEK falan gibi okullarda daha erken, ESSEK, eski diye de bir okul var ama ESSEK, ETEK gibi okullarda farklı roundlar olabiliyor. O zaman early application'dan başvurabiliriz, ama çok az okul bunu sunuyor. Kabul için istenen kriterler iyi bir CV Selda Hanım. Tabii ki de bir lise öğrencisinin hani şarap konusunda uzman olmasını bekleyemeyiz, ama öğrencinin en azından neler yaptığı okuma, mesela luxury arts falan için olabilir. Öğrenciyi hani iyi bir şekilde tanıtmamız çok önemli ve aynı zamanda o interview'daki performansı, iyi notlar, bunlar hep önemli kriterler başvuru için. Biraz daha dediğim gibi Campus France dosyasından çok daha kapsamlı bir dosyayla başvuruyoruz. Çünkü business school'ların yapısı da istedikleri öğrenci profilde daha farklı olduğu için gerçekten hani kendilerine uygun öğrencileri seçmek istiyorlar. Sadece akademik açıdan değerlendirmiyorlar o yüzden. Sanıyorum bu kadar sorular. Çok teşekkürler sorular için de. Ben soru almayı çok seviyorum. İlgiyi daha bence gösteren şeyler. İzninizle kaydı da kapatıyorum. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Thank you very much.
Thank you very much, Perişte, Thank for you this very presentation. much. Yeah, I think it was very useful. Thank you. Okay. Teşekkürler. Güle güle herkese. İyi akşamlar. Daha fazla sorunuz olursa akşamlar. bekliyoruz. Güle güle. Bye bye. Mesaj mı? Yok, tamam.